Hello and welcome back to the Media Box. I'm Charles Amponsa and we're here at the 23rd Congress session of local and regional authorities. Now the Congress has been busy setting out its priorities for the next 4 years. That's 2013 through to 2016. And I'm joined now by the report's two co-authors, Lars Molin and Karl-Heinz Lambertz. Gentlemen, thank you very much indeed for joining me. Tout d'abord, Monsieur Lambertz, quelles seront dans les grandes lignes les priorités du Congrès pour les 4 ans à venir? Les priorités seront évidemment tout naturellement dans la continuité de la fonction fondamentale du Congrès. On parlera de démocratie locale et régionale. On s'occupera des droits de l'homme au niveau local et régional. On parlera de gestion administrative à ce niveau. On parlera de la diversité des structures qui existent au niveau local et régional. Et on va certainement aussi s'occuper des répercussions très dramatiques parfois de la crise financière qui est devenue une crise de la dette publique et de la dette souveraine sur le travail quotidien des collectivités territoriales. S'agit-il des priorités réalisables? Oui, nous essayerons d'être le plus concret possible. Évidemment, les priorités ne sont pas encore le programme de travail annuel. Là, il faut l'adapter chaque année à ce qui va se passer. Si on veut se fixer des priorités pour 4 ans, il faut rester un peu quand même dans un niveau général. On peut parler pas trop dans les détails, mais on doit indiquer une direction. Et c'est essentiellement aux 3 commissions de notre congrès de mettre en œuvre maintenant les travaux qu'il faut faire pour que le bureau et la plénière puissent être saisis de documents valables qui traduisent alors tout ça en réalité. Merci pour l'explication. Turning to you now, Lars Molin, then, monitoring, that's something that's very close to your heart indeed. It is. And what trends can we see coming through concerning the monitoring of local and regional authorities? Yes. We are increasing the quality of our monitoring reports. We are also increasing the number of monitoring reports. And I think concerning the quality, that's very important, for the Congress, And what we have introduced this year and we will continue to introduce is a training for the rapporteurs. Before they go out on a mission, they will be trained by us, and also what we are going to do is we are producing a handbook for rapporteurs. That was the point I was going to mention about the training, because in the debate itself, Natalia Romanova, the vice president from Ukraine, raised the point about monitoring, saying that it's something, and I quote her here, something we can use to bring about best practice. What do you think she meant by that? No, I think that's important, We are not coming like a police, We are coming to have a good dialogue with the member states, and in the end, what we would like is to show best practices and the good examples, to share them, and our aim is to raise the quality of democracy in the member states. Karl-Heinz Lambertz, dans le contexte de la crise économique et financière, quels sont les dangers principaux qui menacent les collectifs territoriaux? Les dangers sont à tous les coins de rue. En effet, la crise a un effet double. D'une part, elle augmente encore les besoins d'action et d'activité au niveau local et régional, parce que les effets de la crise se font sentir auprès des entreprises, des citoyens. Et ceux-là, ils sont surtout et d'abord dans leur commune ou dans leur région. Donc, la sollicitation des pouvoirs locaux et régionaux grandit. Mais en même moment, les moyens qu'on leur donne diminuent. Alors, vous avez un écart terrible. Vous devez faire plus avec moins de moyens. Ça, c'est un grand enjeu, et il y a même une certaine maladie dans le chef des États qu'on retrouve un peu partout. Quand on parle d'économie, c'est plus simple d'imposer évidemment des économies aux collectivités subordonnées que de les faire chez soi-même. Alors là, il y a un vrai danger, et il faut voir très concrètement comment, par l'expérience
par l'échange d'expériences, on peut améliorer la gestion locale et régionale, c'est un aspect, mais il faut surtout aussi se défendre contre des attaques qui porteraient sur le cœur même des moyens. Et là, la charte de l'autonomie locale, tout comme le cadre de référence pour la démocratie régionale, donne des possibilités d'action. Et c'est au Congrès d'être un peu le porte-parole et le défenseur de la situation stratégique des collectivités territoriales. C'est un grand défi dans les années à venir parce que je crains, hélas, que la fin de la crise, ce n'est pas encore pour demain matin. Merci encore une fois pour l'explication. Lars Molin, the point is such a big one. I have to ask it in English as well. The crisis is spreading across Europe. Yes. It's touching virtually every one of our lives in one way or another. The question remains then, what are the main dangers and threats to local authorities in this current financial and economic crisis, in your opinion? You know, there is also a threat that we will have a retreat of democracy, you know, in times of economic crisis. And so we have to always defeat democracy. Sorry, defeat democracy? No, we have to fight for democracy because there is a risk of retreat of democracy in these times. Also, it's always important that we could refer to the Charter of Local Self-Government. You know, for local authorities and regions, it's always important that we get enough financing for their tasks. You know, and here it's so important to have a dialogue with the state government. But state governments are faced with a choice yes. of using scarce resources and finances for one project or another. It's the deciding factor, really, isn't it? Yeah, and here we have to share the burdens, you know, and that's why it's important always to go back to the Charter. Gentlemen, thank you very much indeed. Merci pour votre témoignage. Lars Molin and Karl-Heinz Lambertz, thank you both very much indeed. Stay with us here in the media box at the Congress of Local and Regional Authorities. Plenty more to come, but it's goodbye for now.